страницы. So, learn something I don't know, expand the borders. Dina writes. Анастасия writes, приводящие в напряжение постоянно, почему и что делать? Why is a doctor tense all the time? What can we do about it? Very good question. We're going to explore this. Да, про этот вопрос поговорим обязательно дальше. Виктория Стрельникова. Побольше узнать о взаимосвязях с тазовым дном, а также о высвобождении хамстрингов. I'd love to learn more about relations to pelvic floor and about releasing of hamstrings. On the list. Так, Виктория, это есть в нашем списке. Great, okay. We are in tune. Прекрасно, мы с вами хорошо синхронизированы на одной волне. Okay, good. So this is my feature picture for this webinar, and I want to explain to you why. Вот эту фотографию я выбрала основной иллюстрацией сегодняшнего вебинара. Хочу объяснить вам, почему. So the subtitle of the webinar is Proprioceptive and Interoceptive Core Connection. Второе название этого вебинара – проприоцептивные и интероцептивные связи внутри кора. And you are seeing me and the lovely Ryan Zhu on the Great Wall of China doing something with our deep front lines. И на этой фотографии вы видите меня и замечательного Райана Зу. Мы в Китае, на Великой Китайской спине, вот что-то такое изображаем глубинными фронтальными линиями. So I can explain to you what we are doing and on which stretch of the wall we were. Я могу вам объяснить, что мы делаем, причем тут китайская стена великая. But what is very hard to put into words is how it felt to be on this monumental piece, like this piece of history. It's indescribable. Но знаете, что очень трудно выразить словами свои чувства от того, что находишься на такой невероятной ценности, да, на Великой Китайской стене, на исторической ценности, которой сотни лет. And it's for me, it's indescribable in that very spot that we stood. It was like, wow, I'm stepping into history here and now. But also when I looked out and I saw the wall disappear on that side of the horizon and on this side of the horizon. So it's also in its vastness, it's indescribable. So on the small and on a large scale. И знаете, описать невозможно эти переживания. Стоишь на этом кусочке стены и думаешь, боже мой, какая древность веков у тебя под ногами. Потом смотришь в одну сторону, и нет конца и края этой стене, она уходит за горизонт. И с другой стороны то же самое. И вот это соединение того, что есть сейчас, прямо здесь, и более глобального, оно удивительно, неописуемо. And in a different way, I feel about the adductor magnus pelvic floor sling. И вот что-то похожее я испытываю по отношению к связи между большой приводящей мышцей и тазовым дном. We will talk about the anatomy, we will talk about muscular and fascial functions. All of that is, and exercises, of course, all of that is describable. Мы с вами поговорим про анатомию, про функцию мышцы, функцию фасции. Конечно, мы поговорим про упражнения, и все это можно описать. All of this relates to proprioception. Все это имеет отношение к проприоцепции. But the feeling when this myofascial continuity is in harmony, that's interoception, that's very hard to put into words. That's an inner feeling that needs to be experienced. А вот это внутреннее чувство интероцептивного, вот интероцептивных связей, его назвать словами и выразить словами очень трудно. Его можно только пережить, и я очень надеюсь, что это случится. And besides, giving you a lot of
anatomy, which is very complex, I hope to offer an opportunity for that magical experience. И помимо анатомии, помимо того, что я постараюсь вам объяснить все сложности анатомии этой области, я очень надеюсь, что я помогу вам пережить этот опыт в своем теле. The webinar has 3 parts. Этот вебинар состоит из 3 частей. First, we will speak about integral anatomy, which is actually very complex. В первую очередь мы поговорим про интегральную анатомию, которая здесь достаточно сложная. So I do hope to make it accessible and memorable. Но я постараюсь сделать ее максимально доступной и так, чтобы она запомнилась. We will then speak about muscular and fascial functions separately. Затем поговорим про функцию мышц и фасций по отдельности, Which will explain why we do what we do in the exercise part. и это будет объяснением того, что мы делаем и почему мы это делаем в упражнениях. And then the practice part itself is a slings myofascial training lesson, and it's the how. How do we take all of this theory onto the mat? И третья заключительная часть – это миофасциальная тренировка слингов, в которой мы рассказываем о том, как, собственно, мы реализуем все это на практике. Between part 2 and 3, we take a 5-minute break. Да, и между второй и третьей частью мы сделаем коротенький 5-минутный перерывчик. So here's the summary of the goals. Здесь кратко обозначены цели, which is, of course, outlining in detail the myofascial connection between adductor magnus and pelvic floor. И, естественно, среди этих целей подробно объяснить взаимосвязи между большой приводящей мышцей и тазовым дном. And then I will outline the body-wide myofascial connections and why it's relevant for the practice. А затем я поговорю про миофасциальные связи, охватывающие все тело, и почему это важно именно здесь в отношении упражнений, которые потом будут. I will outline muscle functions and the muscle focused training aims. Very important. Очень важный момент, проговорю функция мышц и цели тренировки с акцентом на мышцы. Same for fascia. То же самое сделаем с фасцией. The class is an experience opportunity. Урок станет возможностью получить личный опыт. And to get a felt sense, a felt embodied understanding of the why, which is cognition. И перенести в тело то, что мы понимаем на уровне ума. So, as always, I get a lot of inspiration from research. So here are excellent references that are topic related. И, как всегда, я черпаю вдохновение в научных исследованиях, и вот здесь некоторые из них перечислены, которые непосредственно имеют отношение к нашей теме сегодняшней. So, part 1 is integral anatomy. Итак, первая часть – интегральная анатомия. And you see 3 very happy people. We are И all вы видите… Sorry, you all what? All art of motion educators. И здесь на фотографии вы видите 3 очень счастливые человека. Это все преподаватели Art of Motion. And here we have done a dissection class with Tom Myers and Todd Garcia. Мы такие счастливые после диссекционного курса с Томасом Майерсом и Томом Гарсия. And of course, one of our project was the adductor magnus pelvic floor sling, which we dissected, hence the happiness. И, конечно, одним из наших проектов было отсечь вот этот слинг большой приводящий тазового дна, и мы такие счастливые, потому что нам это удалось. And for a dissection beginner, I was so proud of my pelvic floor dissection. Вот, и поскольку я была совсем новичком в анатомировании, я собой бесконечно гордилась, потому что это вышло, это у нас получилось. It's not easy when you get started. Поверьте мне, для новичка это совсем нелегко. So
We need to, I think everything in anatomy that's explored in detail needs to have a bigger context. Я считаю, что все, что касается анатомии, все анатомические подробности нуждаются в более широком контексте. And my choice is Tom Meyer's Anatomy Trains Body Map. И я выбираю в качестве контекста анатомические карты анатомических поездов, миофасциальных, And запуталась в словах. And more concrete, the deep front line. А конкретнее глубинная фронтальная линия. So some of you might have done the deep front line webinar with Tom and me a few months ago, so you're very familiar with this complex myofascial meridian. Может быть, кто-то из вас присутствовал на нашем совместном с Томом вебинаре, посвященном глубинно-фронтальной линии несколько месяцев назад. Я думаю, что эти знания у вас сохранились, я надеюсь. So here just a short summary and a few key points either to remember or to know if you are not yet so familiar. Да, но в любом случае я проговорю несколько самых важных моментов, чтобы напомнить их тем, кто уже был и знает, или ознакомить с ними тех, кто не был и не знает. So the deep front line is a body-wide myofascial meridian. Глубинная фронтальная линия – это миофасциальный меридиан, охватывающий все тело. This means that the muscles and fascial structures are directly connected from the feet up to the head. Это значит, что мышцы и фасции непосредственно соединяются друг с другом и соединяют все пространство от стоп до головы. It provides a feeling of spaciousness in the body, and it requires enough space to be at its best. Этот меридиан дает ощущение объема и пространства в теле, и в то же время он требует объема и пространства, чтобы наилучшим образом функционировать. I consider it our inner tensegrity, like the little model on the inside of the big model. Я представляю его в виде нашего внутреннего тенсегрити, как вот такая маленькая моделька тенсегрити внутри большей модели. So body-wide dynamic stabilizer. Это динамический стабилизатор всего нашего тела. Very important, it's a multidimensional movement contributor. И что очень важно, этот меридиан вносит вклад в многомерное движение всего тела. And it is an inner sensor, which gives me a feeling of being at home in all of my body. А еще это внутренняя сенсорная система, которая позволяет мне чувствовать себя в теле, как дома. The last 3 points are also exactly valid for the adductor magnus pelvic floor sling. И последние 3 пункта, они также относятся к слингу большой приводящей мышцы тазового дна. This is really important. Это очень важно. And we will spend a lot of time on the first 2, dynamic stability and multidimensional movement contribution. И на первых 2 пунктах из этих 3 мы остановимся подробнее на динамической стабильности и на многомерном движении. But keep the last point in mind to really feel in tune with all of me. The pelvis or the pelvic floor is an absolute key structure. Key. Ну и 3 пункт, пожалуйста, все время держите в уме, потому что тазовое дно, да, вот эта область таза, она очень важна в нашем внутреннем ощущении себя. If I do not feel in tune with a part of my body, as is sometimes the case for pelvic floor and or adductors, dynamic stability, multidimensional movement contribution will not be at its best. Period. Если я не чувствую, что вот этой связи, подключенности к структурам тазового дна и миофасции области таза, очень трудно при этом добиться динамической стабильности и хорошего многомерного движения. Okay, so in the deep front line, we are zooming in to that adductor magnus pelvic floor sling.
Итак, в рамках глубины фронтальной линии мы с вами посмотрим на более крупный план, тазовое дно и большой приводящий. So we have a look at the anatomy first. Давайте для начала рассмотрим анатомию. So adductor magnus is our start on the inside of the knee, and it brings us up to the pelvis, to the obturator internus. Итак, большая приводящая мышца начинается с внутренней стороны колена и приводит нас к тазу, к внутренней запирательной мышце. I will mention it again. Just keep in mind that functionally, all of the deep lateral rotator muscles are included in our thinking. Я повторю это еще раз, но сейчас, пожалуйста, тоже отметьте для себя, что мы включаем сюда все глубокие латеральные ротаторы, функционально включаем. And I think why is very clear when I say that I'm sure all of you have at least one client who has this chronic piriformis tension, and they massage and they roll and they get treated, and a few days later it's back. Я готова спорить, что у каждого из вас есть такой клиент, у которого зажата грушевидная мышца, и что бы они с ней ни делали, и массаж, и релиз, и еще что-то, как бы они ни пытались, в лучшем случае она отпускает на день-два и потом опять зажимается. So by bringing better functionality to the adductor magnus obturator internus, maybe we can also gradually release that holding pattern in the other deep lateral rotators, like the piriformis. Если наладить функциональность большой приводящей и внутренней запирательной мышцы, вполне возможно, что мы поможем и другим глубоким латеральным ротаторам освободиться от ненужного напряжения и стать более функциональными. The fascia of the obturator internus connects with the pelvic floor fascia. It's literally woven in. Фасция внутренней запирательной мышцы соединяется напрямую с миофасцией тазового дна. Она буквально вплетается в него. Now, in terms of pelvic floor, we differentiate 3 layers, and we consider all of them as relevant. В тазовом дне мы выделяем 3 слоя, и все эти 3 слоя для нас одинаково важны. So the most superficial inferior layer is the perineum. Итак, самый поверхностный внутренний слой, нижний слой. And we do consider there also the anal sphincter and ischiocavernosus and bulbospongiosus muscles. Это промежность. Мы включаем туда же анальное отверстие и седалищно-пещеристую и луковично-губчатую мышцы. At the beginning in the chat, one of you wrote about the hamstring tension, the relationship between the topic and hamstring tension. Помните, вначале кто-то из вас упомянул взаимосвязь между нашей темой вебинара и зажимом мышц задней поверхности бедра, хамстрингов. And excessive hamstring tension also tensions, for example, the external anal sphincter, which creates can create an imbalance in the pelvic floor. Чрезмерное напряжение мышц задней поверхности бедра может приводить к чрезмерному напряжению анального сфинктера и таким образом создавать напряжение в мышцах тазового дна, потому что там существует непосредственная связь. We'll say that the client with severe chronic hamstring tension who experiences a problem, may they feel it or not, but they might also have a problem further in the pelvic floor or the sexual organs. Велика вероятность, что клиенты, у которых хронический зажим мышц задней поверхности бедра, испытывают такой же хронический зажим, такую же хроническую дисфункцию области гениталий и тазового дна. Другой вопрос, что они могут этого не ощущать.
Now, the middle layer of the pelvic floor, it's a triangle between sit bones and pubic bone. It's the urogenital diaphragm. Следующий слой тазового дна, мочеполовая диафрагма, располагается в треугольнике между седалищными костями и лобковой костью. And I think in all of us, this will be quite a resilient diaphragm. Я надеюсь, что все мы хотим, чтобы у нас была такая упругая, способная быстро восстанавливаться диафрагма. In the dissections where I dissect the pelvic floor, this one, the people are not in great conditions anymore physically, so there was an apparent loss of that tensile quality in the urogenital diaphragm. И когда мы проводили анатомирование людей, которые были не в очень хорошей физической форме, вот у них мочеполовая диафрагма как раз утрачивала эту упругость, свою тугость тканей. But form follows function, and if we keep tensioning this diaphragm, it sustains its natural tensile strength. I wholeheartedly believe so. Но форма следует за функцией. И я всем сердцем верю в то, что если мы тренируем, если мы создаем здоровое натяжение и высвобождение в области мочеполовой диафрагмы, мы можем сохранить ее функциональность, ее упругость настолько долго, насколько нам это нужно. I will show you a model in a moment when I'm on the big screen. Да, когда перейду на большой экран, покажу вам одну модель. Now, the deepest, most superior layer of the pelvic floor, maybe I said it wrong with the perineum and I said superior. I should have said inferior. I'm sorry. And now pelvic diaphragm is superior. Yeah, so this really is a tensile diaphragm. И самый глубокий слой и самый верхний слой – это тазовая диафрагма. Да? Если промежность – это самый нижний слой, то это самый верхний, и в то же время глубже всего расположенный в теле. It connects the tailbone, has a lot of coccyx in there, the tailbone to the pubic bone and also to the sit bones and lines, so to speak, the lower pelvis. Тазовая диафрагма соединяет копчик, седалищные кости и лобковую кость. Поэтому, кстати, поскольку там есть копчик, очень часто в названиях мышц этой диафрагмы есть копчиково. Okay, so let's see how to do this best. Maybe like this. Okay, so I want to trace the sling on the skeleton for you. Да, и сейчас я хочу вам на скелете показать, как проходит этот путь. So the adductor magnus starts on the adductor tubercle on the inside of the knee. Большая приводящая начинается на приводящем бугорке бедренной кости с внутренней стороны колена. Then it goes up the medial supracondylar line, still on the inside of the knee. Затем она идет вдоль медиальной надмыщелковой линии. And then continues up the femur with the linea aspera. Затем она продолжает свой путь выше по бедру по шероховатой линии бедра. To the gluteal tuberosity. И по ней доходит до ягодичного бугорка. Now note, this is a very unstable skeleton. Don't note that. Я не знала, что такая низкая стабильность у этого скелета. Ничего. No. What I want you to note is how posterior the linea aspera is. Пожалуйста, обратите внимание, как расположена шероховатая линия. Она сзади. It is not medial, it is much more posterior. Не медиально она расположена,
а гораздо ближе к задней стороне. And this is really important for the functional applications. И это очень важно для практического применения информации. For example, when we want to facilitate a spiraling out of the femur with the adductors rather than the gluteus maximus. Например, нам это знание пригодится, когда мы хотим облегчить вращение бедра наружу, используя для этого не ягодичные мышцы, а большую приводящую. Now, from the femur, so the magnus is really volumetric. It's space occupying as it goes up. Итак, поднимаясь вверх, она занимает все больше и больше места. Это вообще достаточно объемная, крупная мышца. And then it brings us to the pelvis, the ischial ramus. И вот она подводит нас к тазу, к седалищной ветви. That's the adductor magnus part. Вот эта часть, она принадлежит большой приводящей. And sometimes in literature you see a division which is called the adductor minimus. И иногда в анатомических книгах можно найти малую минимус приводящую. Sorry. Yeah, sorry. And it sounds a bit weird, but it's the adductor magnus part that goes to the pubic ramus. Да, немножко странно это может прозвучать, но к лобковой ветви подходит большая приводящая, часть, принадлежащая большой приводящей. So this is functionally relevant in terms of the magnus is balancing or assisting dynamic balance or dynamic stability of the pelvis on the femur. Почему нам важно это знать? Потому что это означает, что большая приводящая играет важную роль в балансе, в том, какую позицию таз занимает на бедренных костях. Mostly posterior. В основном сзади. But it still has an effect that goes more toward the front. Прикрепляется в основном сзади, но, естественно, это влияет и на то, что происходит спереди. So now, let me see how we view this best. Так, как бы вам это лучше всего показать? Maybe from the back is better. Давайте сзади попробуем, с тыла. Okay. Oh, I can come closer. Даже можно ближе его подогнать. Okay. So we just went to the ischial ramus. Итак, мы подошли к седалищной ветви. And then on the inside here, you see the obturator foramen. И вот здесь видите запирательное отверстие. And here the adductor magnus connects with the fascia of the obturator internus. Вот как раз здесь и соединяется большая приводящая мышца с фасцией внутренней запирательной. And then the obturator internus goes from the borders of the obturator foramen to the medial aspect of the greater trochanter. И вот отсюда, от края этого запирательного отверстия, внутренняя запирательная мышца идет к большому вертелу, к медиальному краю. So it's a deep lateral rotator muscle. Да, и это одна из мышц глубоких ротаторов. Now, on the inside of the pelvis, the fascia of the obturator internus blends into the fascia of the pelvic floor. А внутри таза фасция внутренней запирательной мышцы вплетается в миофасцию тазового дна. So here is a pelvic model with a pelvic floor. Вот здесь у меня модель таза с тазовым дном. And you can see the different layers. И здесь как раз можно рассмотреть слои, разные слои. The perineum. Промежность. That fascially or even myofascially speaking actually is much wider in the front. So we include more muscles in the front triangle.
которая спереди на самом деле даже шире миофасциально, то есть мы туда включаем больше миофасции. Then we have the middle layer, the urogenital diaphragm. Следующий средний слой мочеполовая диафрагма. With the transversus perinae profundus and superficialis. В которую входит поперечная мышца поверхностная и глубокая поперечные мышцы промежности. And then Сейчас отстегнем. Disintegrating the pelvic floor. Да, дезинтеграция сейчас происходит тазового дна. Okay, and then but we have a very nice view here to the deepest layer of the pelvic floor, the pelvic diaphragm. И вот здесь у нас появляется прекрасный вид на самый глубокий слой, на тазовую диафрагму. And this piece here you see in the obturator foramen, that's actually separate from the pelvic floor, is the obturator internus. И вот этот кусочек, который мы видим в запирательном отверстии, это отдельный от тазового дна кусочек. Это, собственно, и есть внутренняя запирательная мышца. Okay. So now, hang on. Так, подождите. No, before I continue, I want to show you this model. Прежде чем двигаться дальше, я вам одну штуку хочу показать. So this is a wonderful tensegrity model that resembles a pelvis and the legs. Чудесная модель tensegrity, напоминающая таз и ноги. So here we have the pelvic floor. Вот это у нас тазовое дно. I have this funny thing, to me they actually have a front and the back. So I don't know why, but for me, this is the front, this is the back. Вот я не знаю, но вот я считаю, что здесь вперед, а здесь зад. Мне кажется, что есть у этой модели вперед и зад. So you could say that these are the flexor adductors, adductor longus, adductor brevis, and pectineus. И в таком случае мы можем сказать, что вот это приводящие изгибатели, длинная и короткая приводящая и гребенчатая мышцы. And а вот это сейчас вид сзади. Here is the adductor magnus. А это большая приводящая. And then in between here would be the obturator internus. That's the pelvic floor. И вот между этими двумя должна быть внутренняя запирательная, а вот эта полосочка – это тазовое дно. So when we
abduct the legs, tensioning the adductor fascia. И когда мы выполняем отведение ноги, натягивая фасцию приводящих, we change the tension in the pelvic floor fascia. одновременно с этим мы изменяем натяжение фасции тазового дна. And conversely, if we contract the pelvic floor muscles, for example, И наоборот, если мы, например, сократим мышцы тазового дна, we change the tension in the adductor fascia. мы меняем натяжение фасции приводящей. So here is something important about the practical applications. Почему это важно? Это важно в практическом применении. Sometimes there is an imbalance, say, let's speak about the pelvic floor, there is a myofascial imbalance in the pelvic floor. Давайте начнем с тазового дна. Бывает дисбаланс в рамках тазового дна. So, for example, the muscles can be tight, but the fascia is lax. Maybe therefore the muscles are really tight. Бывает так, что мышцы очень зажаты, очень тугие, а фасция такая вся расслабленная. Может быть, они, кстати, потому и тугие мышцы, что фасция расслабленная. And tight pelvic floor muscles can express similarly as lax ones. For example, incontinence can be an issue of laxity, but also hypertone. И такое напряжение мышц, оно на самом деле может приводить ровно к тем же результатам, что их слабость, к недержанию, например. Да? То есть гипертонус приводит примерно к тому же, к чему и гипотонус. And then in my experience, some clients believe, either because they think or they were told, they need to strengthen. So they grip even more and it accelerates the issue. И на практике бывает так, что клиент либо сам решил, либо какой-то добрый человек ему подсказал, что, знаете, у вас мышцы тазового дна слабые, и вот он их качает, качает и дозажимает в итоге до такой степени, что структура становится все слабее и слабее. But they also can't relax because then they are destabilized. So the issue needs to be addressed both fascially and muscularly. И еще беда в том, что он зажал, а отпустить не может расслабиться, потому что если он отпустит, структура потеряет стабильность. И это еще одна проблема. So then the question is, how do you tension the pelvic floor fascia? Да, и вот здесь вопрос в том, как дать достаточную степень натянутости тазовому дну. Because tension stimulates collagen, which strengthens fascia. And in that scenario, you want that. Дело в том, что натяжение стимулирует выработку коллагена, а коллаген укрепляет тазовое дно. Вот такой нам нужен сценарий. So in practice, we use several strategies. На практике мы используем несколько стратегий. Research has shown that an active lengthening engages more fascial structures than passive. Исследования показали, что активное натяжение включает в действие больше фасциальных структур, чем пассивное. So sometimes what we do is we deliberately engage the pelvic floor muscle, so muscular contraction sustained. Поэтому что мы иногда делаем? Мы сознательно сокращаем мышцы тазового дна и держим это напряжение, да? Сокращение. And then we slowly abduct the leg, tensioning the adductor fascia. А потом медленно выполняем отведение ноги, натягиваем фасцию приводящей. Large range of movement, so big. Да, это большая амплитуда движения. And you create an active tension in the pelvic floor fascia. Таким образом, мы создаем активное натяжение фасции тазового дна. Sometimes we do so slowly. Иногда мы делаем это медленно.
then it's more about tensile strength and force transmission. И тогда это больше про работу с прочностью на растяжение и передачу сил. And sometimes we do rhythmically. А иногда мы делаем это ритмично. And then it's more about elasticizing the adductor fascia. В таком случае мы больше работаем на эластичность фасции приводящей. And creating, as an additional benefit, that healthy fascial tensioning in the pelvic floor. И в качестве бонуса создаем вот это здоровое натяжение фасции тазового дна. I can see a question there. Sorry. Is it good time for a question? Let's see. Let me hear the question. Yeah, so, Анастасия, здесь вопрос, мне кажется, он прямо в тему. Растяжение не интенсивное, не как в растяжке. Я про стимулирование. To produce collagen, we don't do intense tensioning, so it's not
like in stretching. Do I get it right? Да, чтобы коллаген стимулировать. Okay, actually, let me come back to this, or no, let me answer the question now. So Нет, давайте сейчас отвечу на вопрос. it depends in which part of the body you are working at. Вот здесь ответ зависит от того, с какой частью тела работаем. So I'm briefly diverting, but it relates. Да, я чуть-чуть сейчас отклонюсь в сторону, но это тоже имеет отношение к нашей теме. In the exercises that we are going to do, we are not only aiming to elasticize the adductor magnus fascia, but also the Achilles tendon or, deeper fascial structures at the back of the ankle. Мы с вами, когда будем делать упражнения, мы будем работать не только на эластичность приводящих мышц, но и на эластичность ахиллова сухожилия и более глубоких миофасциальных структур голеностопа. An Achilles tendon, because it is very, very collagenous, needs high loading. Поскольку в ахилловом сухожилии очень много коллагена, ему нужна большая нагрузка. So we are going to do this. И мы будем делать вот такую штуку. Is that enough? Достаточно этого? Maybe not. Ну, как бы не факт. But we'll also do this. А еще мы будем делать вот так. So using a lot more body weight. Мы здесь будем больше использовать вес тела. Which, say, for the Achilles tendon, elasticizing is more efficient also for collagen production. И это будет более эффективно для ахиллова сухожилия и будет больше способствовать выработке коллагена. However, the adductor fascia has a very different quality. It's not as collagenous as an Achilles tendon. Но большая приводящая мышца и ахиллово сухожилие – это две большие разницы. В ней гораздо меньше коллагена. Neither is the pelvic floor fascia. И тазовое дно, оно ближе к ней, чем к ахиллову сухожилию. What I'm saying now is experience-based. I think lower loading, like what we are doing, is sufficient for more tensile strength and also elasticity. You do not need high loading, in my experience. То, что я сейчас говорю, основано на моем личном опыте. Для этой зоны высокая нагрузка не нужна. Умеренной нагрузки достаточно. In fact, for me, in my experiences, too much loading creates too much external gripping to support the body, and it defeats the purpose of going deep or focusing deep. Что еще я могу сказать по своему опыту? Большая нагрузка на эту зону приводит к зажиму, когда вот снаружи такая скованность появляется, и это мешает нам достигать наших целей. Now, there's another thing that I want to already give you for the practical applications. Да, и еще кое-что хочу вам сказать, это тоже нужно для практического применения. We will do the exercise that I just demonstrated, like it's a second position plie. Мы с вами будем делать упражнение. Который я вам только что показывала. Например, плие во второй позиции. And first we do it slow. Сначала мы будем делать его медленно. And at Art of Motion, we call it active dynamic pelvic floor training. И в Art of Motion мы называем это активной динамической тренировкой тазового дна. So you want to feel as you go into the plie, you actively let the pelvic floor widen. You don't resist, you go with the movement.
Когда опускаетесь в плие, вы позволяете тазовому дну расширяться, поддаваться этому движению, да, вы ему не противитесь. Here comes the finesse. А вот теперь знаете то, что Бог в деталях. Your pelvic diaphragm spans from the tailbone to the pubic bone. Тазовая диафрагма проходит от копчика до лобковой кости. Its fascia is continuous with the transversus abdominis fascia. И фасция его продолжается фасцией поперечной мышцы живота. So you want to keep this core connection to stabilize your plie. Нам эта связь необходима для стабильности в плие. At the same time, В то же время here is the urogenital diaphragm that connects the two sit bones. да, вот мочеполовая диафрагма, соединяющая две седалищные кости. You want to feel as you go into the plie, you let that part of the pelvic floor lengthen, and then you contract it, drawing the sit bones together. Опускаясь в плие, вы позволяете вот этой части, соединяющей седалищные кости, удлиняться, а на возврате вы ее сокращаете. So we call this an inside-out movement. We focus on the pelvic floor, and then the movement goes into the adductors. Это мы называем движением изнутри наружу. То есть мы сосредотачиваемся на тазовом дне и на том, как движение оттуда уходит в приводящие. As soon as we go into rhythmical, dynamic, elasticizing movements, we change the technique. Как только мы переходим к ритмичным, динамичным движениям на эластичность, мы меняем технику. We keep the pelvic floor muscles deliberately engaged, not too high, but steady. Мы намеренно держим активность мышц тазового дна на невысоком, но постоянном уровне. To emphasize elasticizing of the adductors. И таким образом мы акцентируем эластичность приводящих. So envision it like this. Можете визуализировать это так, представить. When you don't have that steady engagement in the pelvic floor, Если у вас нет вот этой постоянного уровня активности тазового дна, the fascial tensioning is distributed adductors, pelvic floor. фасциальное натяжение распределяется между приводящими и тазовым дном. And in the adductor fascia, you have a certain tension. Let's say it's an 8. No, let's say it's a 7. Да, и в фасции приводящих есть натяжение. Давайте скажем на 7.
When the pelvic floor muscles stay actively engaged and you go to the same range of movement, Если же поддерживать активность тазового дна и выйти в ту же амплитуду движения, you have a higher tension in the adductor fascia. натяжение фасции приводящих будет выше. And we want the higher tension. А мы хотим, чтобы оно было выше. And especially for you super mobile fascial temple dancers. Особенно это важно для супергибких храмовых танцовщиц. This is key. В этом секрет. And then I will point out some compensation patterns for a lack of that tensile strength. Да, а потом я вам расскажу про компенсаторные паттерны, когда недостает этой упругости, этой прочности на растяжение. So as I go, as I point out body-wide connections, I will do so. Да, это когда я буду рассматривать взаимосвязи в рамках всего тела. Okay, so in essence, different image here. Так, итак, в двух словах, здесь еще одна картинка. The adductor magnus, obturator internus, pelvic floor need to collaborate, like the three of us on this picture collaborate to maintain balance. Чтобы поддерживать баланс большой приводящей мышцы, внутренней запирательной и тазовому дну, необходимо сотрудничать. Как здесь сотрудничаем мы трое. And I want to mention this in a different context here, but this also very strongly relates to postural ease. И немного в другом контексте это имеет отношение к постуральной легкости. So if you imagine the three of us representing these three muscles. Представьте сейчас, что каждый из нас это одна из этих трех мышц. And Antonia, who is representing adductor magnus, would be leaning further away. Антония, которая изображает большую приводящую на слайде слева, она отклоняется в сторону. Somewhere in our constellation here, a counterbalance would have to occur. И чем дальше она отклоняется в сторону, тем больше нужно будет ее уравновешивать. So that's called dynamic stability. Это мы и называем динамической стабильностью. So if Simon, who represents pelvic floor, would lean further away, I, the obturator internus in the middle, I adapt. Yeah, I'm the communicator between the two, but I'm adaptable, just basically letting those two balance each other. Sorry, forgotten her name. Валерия? Симон. Симон. Yeah. Вот, а Симона, та, что справа изображает тазовое дно, если она будет отклоняться больше в свою сторону, мне, внутренней запирательной мышцы, нужно будет к этому приспосабливаться и адаптироваться. И получается, что я такой посредник, медиум между большой приводящей и тазовым дном. So sometimes we have a different scenario going on. И, конечно, случаи бывают разные. So say a person does, very good neuromuscularly coordinated pelvic floor activation. So their pelvic floor, does its job locally, so to speak. Да, бывает так, что у человека хорошо работает нейромышечная координация тазового дна, и локально оно вполне хорошо выполняет свои функции. But the adductor magnus, like someone said at the beginning, is chronically held. А вот большая приводящая хронически зажата, да, у того же человека. Представьте себе ситуацию. It's like Antonia keeps leaning away from me, and I, the obturator internus, need to pull her in. Да, это все равно, что Антония, которая слева от меня, будет тянуть в сторону, а мне, значит, ее придется к себе тянуть. Until I'm really tight too. And deep lateral rotators sometimes do hold too much tension. Да, пока и в какой-то момент я от этого, естественно, устану. И так бывает, что глубокие латеральные ротаторы очень много накапливают в себе напряжение. So we not only have a myofascial imbalance within the sling, but we have a lack of communication.
Да, и мы получаем не только дисбаланс в этом миофасциальном слинге, но и коммуникация нарушается. or in proper language, a lack of force transmission. Да, либо, если говорить это другими словами, нарушается передача сил. This is very, very important. Вот это очень важный момент. And sometimes it happens in therapy. Individual parts are very well treated until they function again well in their own right. И вы знаете, вот так бывает в терапии восстановления, когда какую-то отдельную структуру отлично прорабатывают, и она готова к работе, готова функционировать хорошо. But it doesn't mean yet that they function at their best or that their good functioning benefits everything around if there is a breakdown, a communication breakdown to other myofascial structures. Но нарушение коммуникации с другими миофасциальными структурами может быть тормозом в ее нормальной работе и в нормальной работе ее там, ближайшего или не ближайшего окружения. Просто потому, что эти нарушенные связи не дают этим функциям происходить нормально. So we need to consider what we did, the deep front line, and as an inner tensegrity within, a central tensegrity in the lumbar pelvic area. This sling belongs to the central tensegrity. И нам нужно помнить о вот этих взаимосвязях, о внутреннем тенсегрите, который располагается внутри наружного тенсегрити. И тазовое дно это наше центральное тенсегрити как раз. So the little tensegrity model represents the deep front line. Вот здесь маленькая модель тенсегрити изображает глубинную фронтальную линию. A part of it, the adductor magnus pelvic floor sling. И частью этого тенсегрити является большая приводящая и тазовое дно. And then the outer tensegrity model represents the outer myofascial meridians. А большая модель тенсегрити изображает наружные миофасциальные меридианы. And now in your imagination, you connect the elastic bands of the inner tensegrity with the elastic bands of the outer tensegrity. А сейчас в воображении соедините резиночки маленькой модели с резиночками большой. If the outer tensegrity is an armor, we can't access the inner tensegrity. Если наружная тенсегрити превратилась в броню, нам через нее не пробиться к внутреннему тенсегрити. And the tension on the outside can create issues on the inside all the way into the organs. И напряжение поверхностное может привести к проблемам внутренним, в том числе к проблемам с внутренними органами. So say the external oblique abdominals are part of the outer tensegrity. Да, например, наружные косые мышцы живота – это часть нашего поверхностного тенсегрити. They are fascially connected to the pelvic floor. Они фасциально связаны с тазовым дном. And also to the sexual organs. И с половыми органами. So someone might experience pelvic pain or testicular pain, although they don't tell you about it, but the problem is not in their pelvis directly. Of course, there is a problem, but the excessive tension in the external oblique is stirring the problem in the pelvis. И бывает, что у людей чувствуют какие-то проблемы, боли в области таза, в области малого таза. Testicles, если я не ошибаюсь, это все-таки яички. Если я ошибаюсь, извините, по-моему, так. И люди могут об этом не говорить, но проблема происходит из-за того, что какие-то есть трудности с поверхностной косой мышцей живота. So we are working, as in, what does that mean for practice? We are working from the inside out. Что для нас это значит на практике? Мы работаем из поверхности вглубь. And from the inside out means two different things. И изнутри наружу, да, и это две разные вещи. It means within the deep front line.
Да? Что это значит внутри глубинной фронтальной линии? Say from the pelvic floor into the adductors and down to the feet. Да? От тазового дна к большой приводящей и вниз к стопам. So center to periphery or extremity. Да? От центра к периферии или от центра к конечности. Inside out also means from the deep front line out to the outer myofascial meridians. И еще, когда мы говорим изнутри наружу, мы имеем в виду от глубинной фронтальной линии к поверхностным меридианам. Which I will outline to you on the skeleton in a moment. Да, и вот это я вам буквально через минутку покажу на скелете. And then in class, we very deliberately also work from the outside in. Да, и во время урока мы очень целенаправленно работаем с поверхности внутрь тоже. So same, within the deep front line, from the feet to the pelvic floor, from the head to the pelvic floor. То есть мы работаем с тазовым дном, подходя к нему от стоп, например, через ноги или от головы. From the outer myofascial meridians to the deep front line. От поверхностных меридианов к глубинной фронтальной линии. And this is really important. И вот очень важная вещь. From the outside of the body, the skin, all the way in to the periosteum of the bones. От поверхности тела, от кожи, через все слои тела до самых глубоких, до надкостницы. We always do so when we have large range of movement exercises. Мы с ними всегда работаем, когда выполняем упражнения с большой амплитудой движения. Because they also tension the skin and the superficial fascia. Потому что там происходит натяжение кожи и поверхностной фасции. And we do so when we do self-massage exercises very clearly through touch. Да? И также мы прорабатываем эти слои как во время самомассажа при помощи контакта. So this is part of another webinar, but I want to mention this here just so you have it in your mind. Это часть другого нашего вебинара, но я хочу это упомянуть, просто чтобы у вас картинка была более полная. The outer layer of the skin, the epidermis, is exteroceptive. Наружный слой кожи, эпидермис, is exteroceptive, экстероцептивный. Да? Это экстероцептивная вещь. Meaning we pick up information from the outside. То есть через нее мы собираем информацию извне. Like touch or temperature. Например, о прикосновении или о температуре. The deeper layer of the skin, the dermis, can be considered already a fascial structure. Более глубокий слой кожи, дерму, можно рассматривать как часть фасциальной системы. And it is highly interoceptive. Дерма высоко интероцептивна. Interoception tells us how we feel. Интероцепция рассказывает нам, как мы себя чувствуем. The superficial fascia beneath the skin is both proprioceptive but also very interoceptive. Поверхностная фасция под кожей, она одновременно и интероцептивна, и экстрацептивна. So when we do self-massage exercises, it is very much working with the interoceptive quality of fascia, which has an immediate effect on the adductor magnus pelvic floor sling, like as in its condition. Так что, когда мы работаем с техниками самомассажа, это приводит к очень быстрому, моментальному эффекту. Например, мы можем так работать с миофасцией большой приводящей и тазового дна. So outside in literally means from the very outside to the inside of the deepest inside of the body. Да, но я это, в общем, к тому, что когда я говорю с поверхности внутрь, я имею в виду действительно с самой поверхности тела до самых его глубин. So we are already taking an expanded view here. Да, вот здесь у нас уже такой более расширенный взгляд.
So there are a few things I want to emphasize and here now, and then also on the skeleton and in practice. Да, кое-что мне хочется здесь подчеркнуть. Я проговорю слайд, потом на скелете кое-что покажу, и потом практика. The part of the deep front line is the thoracolumbar fascia. Частью глубинной фронтальной линии является грудопоясничная фасция, which is directly connected with the pelvic floor fascia. а она напрямую связана с фасцией тазового дна. In the anatomy trains analogy, it's called a roundhouse. В анатомических поездах это называется депо. The pelvic floor itself is a roundhouse, and the thoracolumbar fascia is a roundhouse. Тазовое дно само по себе депо, и грудопоясничная фасция тоже депо. Through which that influence, sorry, I need to say it like this, that influences directly or indirectly all of the myofascial meridians. И вот эти депо, они либо прямо, либо косвенно влияют на все миофасциальные меридианы. So very often, as I go through the connections, we'll speak about the thoracolumbar fascia. Да, и очень часто в разговоре о взаимосвязях я буду говорить про грудопоясничную фасцию. I hope you will join me for the respective webinar. It is fascinating. И я очень надеюсь увидеть вас на своем вебинаре, посвященном грудопоясничной фасции, потому что это просто захватывающая история. But now we are here, and that's fascinating too. Да, ну давайте вернемся к нашей нынешней не менее захватывающей истории. So as we go through the practices, I speak about adductors, I emphasize the magnus. Just keep in mind we have an adductor fan in the deep front line. Давайте напомню, что у нас целый веер приводящих мышц. Когда я говорю по приводящие, я в первую очередь, конечно, имею большую приводящую, но там их целый веер. Functionally, it can also include the gracilis. Функционально мы можем туда же добавить тонкую мышцу бедра. Now, one of the big differences between the gracilis, adductor longus, adductor brevis, pectineus is versus the magnus is that the first four are also hip flexors. The magnus is an extensor. В чем различие между большой приводящей и четырьмя другими мышцами, короткой и длинной приводящей, тонкой мышцей бедра и гребенчатой? В том, что последние четыре – это приводящие изгибатели, а большая приводящая – это приводящая разгибатель. And sometimes in practical application, the flexor adductors are way overemphasized to the extensor adductor magnus. И в тренировках так бывает, что гораздо больше интереса и практики применяется именно к сгибателям приводящим, а не к разгибателю, не к большой приводящей. Meaning you see, generally speaking, a lot more concentric adductor exercises in hip flexion, not in hip extension. Да, то есть гораздо больше упражнений на приведение бедра, когда тазобедренный сустав находится в сгибании, а не в разгибании. Something worthwhile change the ratio. Да, и я считаю, что необходимо изменить вот здесь пропорцию. Now, also this idea that the adductor magnus, together with the short head of the biceps femoris, forms a fourth hamstring muscle. И еще одну идею хочу вам предложить о том, что большая приводящая мышца в паре с двуглавой мышцей бедра, с короткой головкой, образует четвертый хамстринг, да, или четвертую мышцу задней поверхности. Which in anatomy trains language connects the deep front line functionally and fascially with the superficial back line and the spiral line. Что, говоря на языке анатомических поездов, соединяет глубинную фронтальную линию с поверхностной задней. So this, I'm glad someone mentioned it at the beginning because this is a key feature of the class that we're going to do.
Я очень рада, что кто-то из вас об этом упомянул в самом начале, потому что это один из основных моментов в нашем сегодняшнем уроке. Okay. Actually, before I draw you this picture that I want to draw you about the relationship to the hamstrings and gluteus maximus, let me connect the adductor magnus to the rest of the body, or adductor magnus pelvic floor to the rest of the body. Давайте-ка я, прежде чем зарисовывать вам взаимосвязь между задней поверхностью бедра и ягодичными мышцами, сначала покажу на скелете взаимосвязи между слингом большой приводящей тазового дна с остальными структурами тела. Okay. So first, we are going. I'm outlining the deep frontline connections. Да, давайте я сначала проговорю связи глубинной фронтальной линии. So with the adductor magnus, we are going to the inside of the knee and the popliteus fascia. А по большой приводящей мышце мы опускаемся вниз к наружной стороне колена и дальше пересекаем его по фасции подколенной мышцы. And then with the what's happening here? The tibialis posterior, if I could say it, tibialis posterior, and the flexor hallucis longus and the flexor digitorum longus, we travel down the lower leg to the underside of the foot. А потом по задней большеберцовой мышце, по длинному сгибателю пальцев стопы и длинному сгибателю большого пальца мы спускаемся ниже и подходим к стопе снизу. The flexor hallucis longus and flexor digitorum longus are long toe flexors. Длинные сгибатели пальцев и длинный сгибатель большого пальца занимаются, собственно, сгибанием. They need strength and their fascia needs a degree of elasticity. Эти мышцы должны быть сильными, при этом их фасция должна обладать определенной степенью эластичности. And this strength will support also the pelvic floor functionality. И их сила тоже будет подпитывать функциональность тазового дна. Now, if these myofascial structures are weak or tight, it has a negative influence on the pelvic floor. И если эти миофасциальные структуры слабые или зажаты, это тоже, к сожалению, будет влиять на тазовое дно. So in class we do releves for strength. Поэтому в нашем уроке мы делаем релеве, чтобы развить силу. And we do elastic movements for bounce and springiness. Эластичные движения, чтобы развить пружинистость и упругость. Now, something else is important too, because it goes the other way around. И еще один важный момент состоит в том, что это улица с двусторонним движением. A pelvic floor issue can manifest in the feet. Say, if one of your clients has one toe chronically flexed, they can't relax, maybe the issue is in the pelvic floor. It's actually not in their feet as the source. Проблемы тазового дна могут выражаться очень далеко от него. Например, если у клиента, у вашего хроническое сгибание большого пальца стопы, это может означать проблему не со сгибателем, а с тазовым дном. So then, for example, doing the sitting exercise that we're going to do, which has nothing to do with the feet, might actually improve their foot functionality. И тогда упражнение, которое мы будем делать сидя, не имеющее никакого отношения к стопе, может улучшить ее функцию. Now we're going back to the pelvic floor. Итак, возвращаемся к тазовому дну. With the anterior sacral fascia and the anterior longitudinal ligament, we are traveling up the front of the spine. По передней фасции крестца и передней продольной связки мы проходим вдоль позвоночника вверх. In the neck, we pick up the longus colli and longus capitis.
А в области шеи мы там встречаемся с длинными мышцами шеи и длинные мышцы головы, which are important stabilizers of the head on top of the spine. и эти мышцы важные стабилизаторы головы на вершине позвоночника. So a head forward posture is not doing the pelvic floor any favors. Поэтому осанка, когда голова смещена вперед, она, конечно, не помогает тазовому дну. So as we exercise, the head alignment is very important for the central core organization. И в тренировках мы помним, что центральное выравнивание головы играет большую роль в состоянии центра тела. Now come back to the pelvic floor. Возвращаемся к тазовому дну. So fascially, we can also travel up into the deep layer of the thoracolumbar fascia. Fasciально мы можем подняться вверх и попасть в глубокий слой грудопоясничной фасции. Here we have embedded the quadratus lumborum and the transversus abdominis. Туда у нас входят волокна квадратной мышцы поясницы и поперечной мышцы живота. Which fascially bring us to the diaphragm. И фасциально они приводят нас к дыхательной диафрагме. So for those of you who joined me 2 weeks ago, that is the central dynamic core stabilization unit. Те, кто был со мной на прошлом вебинаре, помнят, что вот это такой пункт динамической стабильности нашего центрального кора. Together with the multividae, but we will come to them in a moment. Туда же входят многораздельные, но до них мы сейчас дойдем. Now, following the transversus abdominis up, we go to the inside of the rib cage where we meet transversus thoracis. По поперечной мышце живота поднимаемся вверх, там переходим на поперечную мышцу груди. Connect with the fascia that encases the lungs and the heart. Она соединяет нас с фасцией, которая заключает в себе сердце и легкие. We go through the muscles of the throat, the hyoid muscles. Подходим к мышцам горла, подъязычным. And up into the jaw. И чуть выше доходим до нижней челюсти. So when we go through the exercises, lumbar pelvic stabilization is key. Поэтому ключевой момент в наших упражнениях – это стабильность, стабилизация области поясницы и таза. We synchronize very often breath and movement. Очень часто мы синхронизируем дыхание с движением. And if our clients, beside everything else, also can pay attention to how they use their jaw, like no clenching, no gripping, we incorporate that too. А если у клиентов остается еще немножко внимания, чтобы последить за нижней челюстью, чтобы не стискивать зубы, не зажимать ее, это совсем хорошо, мы включаем и это тоже в упражнение. And magical as it sounds to many of our clients, but by improving the adductor magnus condition, sometimes we can really unlock the jaw for those who grind their teeth. Да, и для некоторых наших клиентов это звучит и работает как волшебство, но поработав с большими приводящими, поработав с тазовым дном, бывает так, что мы расслабляем зажатые, стиснутые нижние челюсти. Now let's take a different route. So we are going back into the pelvic floor. Ну что, давайте еще один путь проложим, возвращаемся к тазовому дну, начнем с него. Where at the back of the pubic bone, its fascia meets the rectus abdominis. По задней поверхности лобковой кости проходит фасция, которая соединяется с фасцией прямой мышцы живота. So with the rectus abdominis, myofascially speaking, at the pubic bone is the deepest abdominal muscle. Если говорить с миофасциальной точки зрения, прямая мышца живота на уровне лобковой кости самая глубокая из мышц пресса. It gradually emerges, becoming superficial at the sternum and the ribs.
И потом она постепенно выныривает на поверхность, становясь самой поверхностной мышцей живота на уровне грудины и ребер. And then we can follow it up the superficial front line, sternalis and sternalis fascia to the sternocleidomastoid. И дальше мы можем идти по поверхностной фронтальной линии, по грудинной мышце и фасции и по грудино-ключично-сосцевидной мышце. So we are traveling from the inside out. Таким образом, мы проходим путь изнутри наружу. And in class, keep that in mind. It's called the rectus sling, from the pelvic diaphragm to the rectus abdominis. Да, это называется прямой слинг, который идет от тазового дна к прямой мышце живота. Пожалуйста, помните о нем во время нашего урока. We will utilize this sling very deliberately in the supine exercises. В упражнениях на спине мы намеренно будем активировать этот слинг. And the challenge will be, can we keep this sling fully functioning while letting the adductors do something different? So there is dynamic stability and activity, not fixation. И у нас будет очень интересная задачка – сохранять активность этого слинга в то время, как мы выполняем движения и позволяем приводящей двигаться. Вот это и есть динамическая стабильность. Да? Мы будем стабилизировать себя, в то же время не ограничивая движение, без фиксации. It's a very common dysfunctional pattern in a person who has had long-term pelvic floor issues, that they grip either with the deep lateral rotators or the adductors when they engage the pelvic floor. So we want to change this habit. Очень распространенный дисфункциональный паттерн у людей, у которых были какие-то проблемы с тазовым дном, они зажимают все, что можно. Приводящие, глубокие латеральные ротаторы, само тазовое дно зажали и держат. Мы постараемся сделать так, чтобы тазовое дно работало и все остальное тоже получило возможность функционировать. Okay, good. So here at the same pelvic floor rectus abdominis connection up, there is another connection, and it goes to the front arm lines. То же соединение тазового дна с прямой мышцей живота может продлиться другим путем, может соединить нас с линиями рук. So with the pectoralis major brings us from the ribs to the humerus. Большая грудная мышца через ребра подводит нас к плечевой кости. And then out into the hands, the flexors. Да, и там мы доходим по наружной стороне руки до сгибателей пальцев. And the pectoralis minor, who lives underneath the major, brings us to the shoulder blade. А малая грудная мышца, которая располагается под большой грудной, приводит нас к лопатке. Why is this important? Почему это важно? As for the feet, if there is a dysfunction in the pelvic floor, it can manifest as a hand dysfunction. Потому что, как в истории с пальцами стоп, дисфункция тазового дна может проявлять себя в дисфункции пальцев, например, рук. And vice versa, if my front arm lines are really tight, I'm not doing the functionality of my pelvic floor a favor. Да, и наоборот, если у меня все линии рук зажаты, это медвежья услуга тазовому дну. So in the practices, what we are often going to do is first zoom in to that area that we directly work with. Что мы делаем часто в практике? Мы сначала увеличиваем ту зону, с которой работаем, рассматриваем ее как под лупой. Also for clients, this is really important. It's like, aha, here's the action. И для клиентов это тоже важно. Им нужно почувствовать, ага, вот оно как, вот оно действие. But then we also add very deliberately arm movement, and a lot of it is reaching to create that tension in the front arm lines down into the deep front line.
А потом добавляем вытяжение рукой. Мы хорошенько натягиваем эти миофасции, чтобы передать их натяжение от линии рук к глубинной фронтальной линии тазовому дну. Good. So now we are taking a different route. Еще один путь. So pelvic floor again, we can also go up into the fascia of the internal oblique abdominal muscle. От того же тазового дна мы можем пройти к фасции внутренней косой мышцы живота. Or at the back into the middle layer of the thoracolumbar fascia in which spine extensors are embedded. А сзади соединиться со средним слоем грудопоясничной фасции, в котором пролегают мышцы разгибателя позвоночника. So this is the same fascia. So the middle Это одна и та же фасция. The middle layer of the thoracolumbar fascia, spine extensors, connects with the fascia of the internal oblique abdominals. Средний слой грудопоясничной фасции соединяет мышцы разгибателя позвоночника с внутренней косой мышцей живота. If we go with the spine extensors up, of course, we go all the way up to the gallia aponeurotica, the scalp fascia. Если подниматься по мышцам разгибателя позвоночника достаточно высоко, мы можем дойти до самого верха, до скальпа, до фасции покрова головы, сухожильного шлема. So the condition of the spine extensors and also what is happening or not happening in the head has an influence on the pelvic floor. Соответственно, состояние мышц разгибателей позвоночника и того, что у нас происходит с головой и в голове, может влиять на тазовое дно. And I mean directly from the most outer layer of fascia all the way down and in. Да, и здесь опять же от самого поверхностного слоя фасции вниз и вглубь. So for those of you who do self-massage exercises on the spine, which I do too, you have an influence on the pelvic floor via the fascia that connects to the spine. И если кто-то из вас делает самомассаж вдоль позвоночника, я лично делаю. Имейте в виду, что вы не только с мышцами вокруг позвоночника работаете, но влияете и на тазовое дно. Now, of course, we can trace this down from the thoracolumbar fascia into sacral tuberous ligaments, into the hamstring fascia, and basically down the superficial back line to the underside of the feet. И, конечно, от грудопоясничной фасции мы можем пройти еще по одному пути. Мы можем спуститься по sacral tuberous, по крестцово-бугорной связке мы можем спуститься, дойти до мышц задней поверхности бедра, по ним опуститься ниже, пересечь колено и дойти до стопы. So note again what I said, and someone pointed out in the beginning that excessive tension in the hamstrings has a negative effect on the pelvic floor. Помните, в самом начале кто-то из вас говорил про зажатые мышцы задней поверхности бедра и как это негативно влияет на тазовое дно. And that stretching sometimes is just not the answer. Да, действительно влияет, и растяжка часто не помогает. Now, the last or second last connection I want to point out is to the external obliques. И предпоследняя взаимосвязь, которую я хочу вам показать, это взаимосвязь с наружной косой мышцей живота. So the more outer fascia of the pelvic floor is continuous with the external oblique fascia. Наиболее наружная фасция тазового дна соединяется с фасцией наружной косой мышцы живота. And for those of you familiar with the anatomy train system, you can basically then go up into the serratus anterior, rhomboids with the spiral line, so you go up to the head. И те из вас, кто знаком с концепцией анатомических поездов, может уже представить себе, как мы дальше поднимаемся по спиральной линии, по переднезубчатой мышце, ромбовидным и дальше вверх.
And once again, note that your shoulder girdle is directly fascially linked to your pelvic floor. И заметьте, снова мы видим прямую взаимосвязь от тазового дна до плечевого пояса. Hence, we deliberately engage the shoulders and the arms. Руки, да, мы намеренно используем для работы с тазовым дном руки и плечи. From the external oblique abdominal muscle, we can also go down the same side into the fascia lata. Также от наружной косой мышцы живота мы можем пойти по этой же стороне тела, по широкой фасции. This is really important for your super sporty clients who lock their external obliques and feel a lot of tension in their thighs and knee pain and the pelvis is not quite right. Maybe you need to unwind this external oblique a bit to create better functionality around the pelvis and the hip joints.
Да, наверняка вы знаете таких клиентов, которые тренировались и дотренировали себя до того, что у них намертво зажало наружную косую мышцу живота, вместе с ней бедра, начали болеть колени, что-то с тазом уже пошло не то. Вот таким клиентам было бы полезно немножко выдохнуть, да, и чуть-чуть ослабить это напряжение. With the external oblique abdominal fascia, we can also go across to the adductor longus on the opposite side. Еще по наружной косой мышце живота можем перейти на другую сторону и пройти по длинной приводящей мышце. Which is something we are going to use in practice. We are doing deliberately oblique abdominal and adductor exercise combinations. И вот это мы будем использовать на практике, эту взаимосвязь. У нас будет упражнение, где напрямую связаны приводящие и наружная косая мышцы живота. Also going contralateral with the external into the internal oblique abdominal muscle, we can go down the spiral line again, that sling that connects the foot to the pelvis. И по той же спиральной линии, про которую мы говорили, и поднимались вверх, мы можем спуститься вниз от наружной косой мышцы живота через внутреннюю косую мышцу живота с другой стороны, к наружной стороне таза и по подвздошному большеберцовому тракту вниз. We'll say the deep front line and the spiral line fascially and functionally have a very close relationship. Так что можно сказать, что глубинная фронтальная и спиральная линия фасциально и функционально очень тесно связаны. Now, the external oblique abdominal fascia is continuous with the most outer layer of the thoracolumbar fascia. Фасция наружной косой мышцы живота продолжается самым поверхностным слоем грудопоясничной фасции, in which we have the latissimus dorsi embedded, в которую заходит широчайшая мышца спины, and it brings us to the gluteus maximus on the contralateral side. А с разноименной стороны большая ягодичная мышца. Now, in dissection, it has been shown that a tensioning of the gluteus maximus changes the tension in the pelvic floor. Анатомирование показало, что смена натяжения большой ягодичной мышцы влияет на натяжение тазового дна. And again, if healthy strength turns into excessively tight muscles, some very sporty people have a pelvic floor problem because of that inability to relax, like a powerful muscle like the gluteus maximus. И снова, когда здоровая активность, здоровая сила мышц превращается в гиперактивность, в излишний зажим, это приводит к дисфункциям, может приводить к дисфункциям тазового дна у очень спортивных людей. However, strength is important, so I will point that out, both strength and the ability to relax. Да, но сила очень важна, поэтому я делаю акцент и на то, и на другое, и на силу, и на расслабление, на способность расслабляться. And that is reflected in the class. Да, и, конечно, это получит отражение в уроке. Now, one more thing that's important for the practical application. Еще один момент, который пригодится нам на практике. Sometimes what people do for various reasons is really grip with their gluteus maximus kind of fixates the pelvis. Бывает, что люди по очень разным причинам зажимают ягодицы и фиксируют таким образом таз. Now that's a problem in itself. Да, это само по себе проблема, это уже And проблема. It's also a problem for the knees sometimes. И это может стать проблемой для коленей в некоторых случаях. Listen to this. 80% of the muscle fibers of the gluteus maximus are continuous with the fascia lata that wraps around the thigh. 80%, запомните эту цифру, волокон большой ягодичной мышцы уходит в широкую фасцию бедра, фасцию, которая окружает все бедро.
And if gluteus maximus puts a lot of tension onto the fascia lata, sometimes this manifests as knee problems. И если большая ягодичная будет сильно тянуть эту широкую фасцию, это может привести к проблеме с коленями. So in some of the exercises, when your clients experience knee problems, see if you can make them tone down their glute max and connect to their adductor magnus instead. It's harder, but it's a worthwhile pursuit. И если вы видите, что кто-то из ваших клиентов склонен зажимать большие ягодичные во всех упражнениях, где это нужно и не нужно, попробуйте переключить их внимание на большую приводящую мышцу. Это непривычно, это может быть сложно, но это очень полезно. Now, so last from the, we need to go a little bit in between in our thinking here in the thoracolumbar fascia, superficial and middle layer. Да, и немножко про средний и поверхностный слой грудопоясничной фасции. In other words, pelvic floor to internal and external obliques. Да, это соединяет тазовое дно с наружной и внутренней косыми мышцами живота. We have embedded muscles like the serratus posterior, inferior, and serratus posterior superior. Туда же входят мышцы задняя, нижняя и верхняя заднезубчатая. Scapula stabilizers like the rhomboids and the levator scapula. Стабилизаторы лопатки, как ромбовидная и мышца, поднимающая лопатку. Trapezius deltoid. Дальше трапеция и дельтовидная. And also the rotator cuff muscles like the infraspinatus, teres minor, supraspinatus. И мышцы вращательные манжеты. Малая круглая, подосная и надосная мышцы. And so we are in the back arm lines. Да? И таким образом мы попадаем к задним линиям рук. And again, that deliberate arm movement that we do, again, feeds energy back into the pelvic floor and from there into the lower extremities. И опять же про движение рук. Мы намеренно выполняем движение руками, создавая натяжение фасции, и это дает энергию тазовому дну, которое оно, в свою очередь, передает нижним конечностям. So now to the force hamstring idea and how to make it relevant in practice. Вот, а теперь к идее четвертого хамстринга и какое это отношение имеет к практике. So if the hamstrings are either chronically tight, если мышцы задней поверхности бедра хронически зажаты, or there is an issue such as a slight chronic inflammation near the tendon, or in the tendon near the sit bone, the ischial tuberosity. Либо если есть небольшое хроническое воспаление в области сухожилия, где они соединяются с седалищным бугром. We need to inquire why. Нужно в первую очередь задать себе вопрос, почему? And a principle of structural integration is this. When a structure is chronically overloaded or not healing, it needs support. Один из принципов структурной интеграции состоит в том, что если структура какая-то плохо себя чувствует, это означает, что ей нужна помощь, ей нужно дать поддержку. Это значит, что она перегружена хронически. So sometimes what happens is this. So I'm just using here a different example. Да, сейчас другой пример. So I'm holding this model day in, day out, and I start to feel a lot of strain in my shoulder, say my trapezius is screaming. Представьте себе, что я держу вот эту модель долго-долго, много часов. Через несколько часов у меня трапеция начнет отваливаться и болеть ужасно. And then, you know, I get a massage, it feels a little bit better, but I'm still carrying this model. So an hour later or a day later, I'm back to pain. Конечно, я буду ее разминать, я постараюсь ей как-то помочь, но пока я не отпущу эту модель, напряжение будет сохраняться. Now, our clients sometimes gravitate towards stretching. It's like, oh, I need to stretch, but this is already strained and stretched.
Мгм. И у нас есть клиенты, которые приходят: мне надо сделать растяжку, мне надо сделать растяжку. Куда? Там и так уже все перерастянуто, уже сил нет тянуться. So I need support. I need to unload this shoulder rather than stretch it. Нужно дать поддержку, нужно забрать нагрузку у этого несчастного плеча вместо того, чтобы растягивать его еще дальше. Okay, so what is it? What is it with these pens? They never seem to work. Вот почему, как не возьмешь фломастер, он обязательно не пишет. Is that a global phenomenon or is that a Swiss phenomenon? Вы не знаете, это вообще во всем мире так или это только в Швейцарии? As far as I know, in Moscow the same thing. See, it's Да, global. мне кажется, в Москве такая же история. Миш, я вижу твой вопрос, как только будет возможность, обязательно его задам. Okay. Hopefully we So, have time for questions, right? yes, yeah, we definitely do. So, this is a bum, this is a back, these are legs, and my legs are too short as per usual. Okay. Да, значит, смотрите, это попа, это туловище, и там ноги. Ножки получились коротенькие, вечно длинные ноги не помещаются на доске. Вот Okay, чуть-чуть so их удлиню. the hamstrings are part of the superficial backline. Итак, мышцы задней поверхности бедра входят в поверхностную заднюю линию. And the spiral line, but I just draw the superficial backline for clarity. Да, в спиральную линию они тоже входят, но я для ясности сейчас нарисую только заднюю. Let's say here is the ischial tuberosity. Допустим, вот здесь у нас седалищный бугор. So hamstrings, Вот мышцы задней поверхности бедра, sacrotuberous ligaments, thoracolumbar fascia крестцово-бугорная spine связка, extensors. грудопоясничная фасция, разгибатели позвоночника. So what I often see is that there is an issue in people who are generally, have a good condition. Either often they are strong, or even worse, or good, strong and flexible, and they increase load, and then a problem occurs. Что я часто вижу? Бывает сочетание силы и гибкости, что само по себе прекрасно. Но эти люди часто не знают меры и начинают нагружать себя настолько, что дальше некуда. So let's say I have done some movement. I'm reasonably strong. This is like a road, with a certain amount of traffic. Traffic represents energy, and I'm doing well. The traffic is free flowing. Да, вот представьте себе, я человек, я подвигалась, чувствую себя хорошо. А поверхностную заднюю линию мы сейчас представим в виде шоссе, рассчитанного на определенное количество транспорта. И когда по нему идет адекватное количество транспорта, все хорошо. Да? Этот транспорт как энергия, которая передается по поверхностной задней линии. And then I feel motivated to do more, increase my fitness, and I do more, say, strong exercises where, and I'm doing this leg here, this is what you need to watch. Here I'm strengthening on my right side, muscle strength. Here is fascial tension combined with muscle strength. So I'm increasing the load, I'm doing more things, more traffic. И вот я добавляю нагрузку, да просто потому, что могу. У меня получается, я делаю. И вот я встаю на одну ногу, значит, ту ногу, которую держу, там у меня развивается сила мышц, в опорной ноге натяжение фасции в сочетании с силой мышц. Да, это повышает количество транспорта на шоссе. And I'm doing so reasonably, motivated quickly, and also a little bit unidirectional, because squatting and so forth is supposed to be really excellent. Да, и сейчас я это еще отполирую приседаниями, такое линейное упражнение, передача сил должно быть классно. So if this represents a freeway here, and the sit bone is the exit, where do you get the traffic jam? In between and at the exit. So here is where a lot of the tension manifests.
И возвращаемся к нашей аналогии с шоссе. Вот шоссе. Синяя точечка, седалищная кость, это съезд. Да? Обычно мы знаем, что на въезде, на выезде образуются пробки. Now I can stretch it, but it doesn't decrease the traffic. Я, конечно, могу там порастягивать, но транспорта от этого меньше не станет. So I need to divert traffic. Поэтому мне нужно перераспределить этот транспорт, сделать объездные пути. Dr. Magnus here in green is an alternative road to decrease traffic. И вот большая приводящая, которую я здесь нарисовала зеленым, как раз может стать такой второй дорогой альтернативной, дублером или объездным путем. And that goes into the pelvic floor. Да, и подходит она подходит к тазовому дну. Now, if I also want to have more power, I do need gluteus maximus. Если я хочу, чтобы еще больше мощности было в движении, надо подключать большую ягодичную. It's kind of the superhighway. Да, большая ягодичная – это такой прям highway европейский. So we go vastus lateralis into Автобан. Вот. gluteus maximus into latissimus dorsi. Латеральная широкая мышца бедра, большая ягодичная, широчайшая мышца спины. And so when I have more, these are force transmission, these are the lines of force transmission. И это все пути передачи сил. If I have more well-conditioned lines of force transmission, I have A, much better performance, and B, less overload of one line. И если у меня эти пути хорошо развиты, если они находятся в хорошем состоянии, они могут пропускать больше транспорта, то есть энергии, да, и, соответственно, я могу делать больше. So in class, we will, of course, do a lot of adductor magnus focused movements, but also gluteus maximus. Поэтому в нашем уроке, конечно, основной акцент будет на большую приводящую, но и с большой ягодичной мы тоже поработаем. To have more power available, unload the hamstrings. Нам это поможет получить больше энергии, разгрузить мышцы задней поверхности бедра. And then also to be able to relax so it doesn't interfere with the pelvic floor. А еще даст нам необходимую способность расслабляться, что поможет проработать тазовое дно. Now, of the 3 lines that I drew before on the board, да, из тех 3 линий, что я нарисовала на доске, it is the role of the adductor magnus to dynamically stabilize the pelvis on the femur. Роль стабилизировать таз на бедренных костях досталась большой приводящей мышце. So when the adductor magnus does it, the hamstrings are free to move. Когда большая приводящая берет на себя эту работу, мышцы задней поверхности бедра получают свободу, чтобы делать свою работу, разгибать бедро. If adductor magnus is weak, the hamstrings, which are movement-oriented muscles, take over the role of the magnus and start to become, well, stabilizers or fixators of the pelvis on the femur. Да, извините, мышцы задней поверхности бедра просто делают свою работу, да, получают возможность выполнять движение. Но если большая приводящая не стабилизирует таз на бедренных костях, эту работу приходится выполнять мышцам задней поверхности бедра. И вместо того, чтобы выполнять движение, они стоят и держат таз. And I think you can stretch, release, roll for as long as you like. They won't let go. И здесь вы можете делать что угодно. Вы можете делать растяжку, массаж, прокатывать их. Но пока что-то другое не возьмет эту работу стабилизации таза, они ее не отпустят. So let me just, maybe if there is a question, let's ask the question now. Then I have maybe
10 more minutes, then we take a break and we are ready for movement. So if there's a question, let's see. Давайте, смотрите, сейчас вопросики.